For viral news and videos visit www.wowupdates.com. Waren Hengash Heiligabend von festlicher Atmosphäre umhüllt wird, weicht Sophie von den üblichen Sonnigen Feiertagsausflügen mit Doro und ihren Freundinnen ab. Dieses Jahr nimmt eine interessante Wendung, denn Sophie, die ihre Bewerbung Wochen zuvor fleißig bei der Polizei Köln eingereicht hatte, wartet sehnsüchtig auf ein mögliches Vorstellungsgespräch. Die Offenbarung ihrer beruflichen Ambitionen führt zu einer subtilen Spannung mit Schuld, was darauf hindeutet, dass Hengash möglicherweise nicht der dauerhafte Aufenthaltsort ist, den sich Sophie erträumt. Gegen das Ticken.